What is science? What is science? It has become a very basic question whether the homeopathy is science. Before going to the answer directly, I would like to mention that does it at all matter whether it is science or not? Even if it is not a science but acts in a very systematic way for the treatment of disease or the diseased person in a simpler, harmless, and economically valuable way, then why does the question arise? It is the reason that the treatment should be complicated, harmful, economically unbearable for common man, and only then we will consider it to be a modern scientific treatment. Moreover, it may be mentioned that social science, political science, geography, economics, etc., are now considered as science subjects for some reasons, which may bear characteristics of science. But homeopathy certainly bears much more practical characters, having clinical verifications which is needed for the statistical science. Definition of science may be given as it is the profound knowledge which can only establish the facts. I should explain in this whole universe science can just discover the existence.
Lead poisoning attacks nervous system and causing contraction and atrophy of muscles. So unless there is constrictive filling of organs, contradiction of the abdominal muscles, obstruction the bowels to come out, plumbum metallicum may not be the appropriate remedy of constipation. As has been told earlier that chloride ions play a very important role in the digestive system for its presence in hydrochloric acid. All the salt having chloride will have distinctive effects in GI system. As such, ammonium, ammonmure, calimure, natramure, magnesium mure are also remedies of constipation effective as per their properties. Some more applications to discuss that hard stool accumulated at rectum, patient cannot expel due to paralytic conditions at rectum regions. Wants to pick it with fingers. Generally happens at uh, senility. So it is selenium 200 and aluminium 200. Scrofulous diathesis. The patient having scrofulous diathesis, very hard stool with offensive smell, difficult to expel. In that case, sodium 200, infrequent doses, you must have to remember. Sodium 200 is the good choice. Cannot expel stool fully, recedes halfway due to fear of pain or fistula, fissures, piles. So, in that case, Silesia 200 will be good for the constipation cases. In the constipation related to menstruation, hysteric attitude, in that case, Platina 200 is the good choice. Very strainful evacuation, whether stool is very strainful evacuation, whether stool is soft or hard, alumina 200 is a good choice. Persons working with paints, one who is painter, colors containing lead, plumbum, aceticum. In case plumbum aceticum is a good choice. Persons working in cement factories with stone, sand, etc. Silesia 200 is a good choice. In case IBS, irritable bowel syndrome, for the IBS, Nux vomica 30, dry, hard stool, brown, blackish, that for Bryonia 200. So some more applications I am repeating once again. Hard stool accumulated at rectum, patient cannot expel due to paralytic condition of rectum region. রেকটামের এলাকাটা অসাড়, প্যারালাইসিস টাইপের হয়ে গেছে এবং রেকটামে মল জমে আছে কিন্তু বেরোচ্ছে না, এক্সপেল হয় না, আঙুল দিয়ে যেন মল বের করতে হয়, সেরকম যদি কেস থাকে সেক্ষেত্রে সেলেনিয়াম 200 অথবা অ্যালুমিনিয়াম 200 ভালো কাজ দেয়। স্ক্রফুলাস ডায়াথেসিস যে ক্ষেত্রে ভেরি হার্ড স্টুল উইথ অফেন্সিভ স্মেল, প্রচণ্ড দুর্গন্ধ, এক্সপেল ডিফিকাল্ট, সেক্ষেত্রে সরিনাম 200। ক্যানট এক্সপেল স্টুল ফুললি, পুরোপুরি মল বের হয় মানে ইভাকুয়েট হয় না এবং ভয়ে ভয়ে থাকে যে ফিস্টুলা, ফিসার বা পাইলসের ব্যথা বেড়ে যায় নাকি, সেক্ষেত্রে সাইলেসিয়া 200।
মেনস্ট্রুয়েশনের মেনস্ট্রুয়েশন সম্বন্ধিত যে কনস্টিপেশন, মেনস্ট্রুয়েশনের কারণে যে সমস্ত কনস্টিপেশন হয়, সেক্ষেত্রে হিস্টেরিক একটা অ্যাটিটিউড তার মধ্যে যদি থাকে, দেখা যায় প্ল্যাটিনা 200 ভালো কাজ দেয়। ভেরি স্ট্রেনফুল ইভাকুয়েশন, whether stool is soft or hard, ইভাকুয়েশন খুবই কষ্টকর, খুব ব্যথা লাগে পায়খানা করতে গেলে, সেতে স্টুল মল শক্তই হোক আর নরমই হোক, সেক্ষেত্রে অ্যালুমিনা 200 ভালো। পার্সনস ওয়ার্কিং উইথ পেইন্টস, যারা পেন্টসের কাজ করে, রং করে ঘর দৌড়ে, আপনারা জানেন যে ওর মধ্যে লেড থাকে, লেড পয়জনিং, তো সেই লেড, এরকম ক্ষেত্রে প্লাম্বাম অ্যাসিটিকাম 200। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, স্টোন নিয়ে যারা কাজ করে, বালি নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের সাইলিসিয়া 200। আর ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমের জন্য, আইবিএস এর জন্য নাক্স ভূমিকা 30। আর শক্ত হার্ড স্টুল, হ্যাঁ, কালো রঙের মল, সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া 200। nasal polyp, nasal polyp. Let's discuss about nasal polyp. Nasal polyp is a disease not found to be removed quickly. Only if it is an acute enlargement due to cold allergy, it may be removed soon. Otherwise, much time is generally required for its cure. And for catarrhal enlargement of nasal mucosa, ammon carb is the remedy of nasal polyp. Catarrhal enlargement of nasal mucosa, ammon carbonate is the cheap remedy for nasal polyp. Otherwise, as the cheap action of thuja occidentalis
is the manifest figwort, condyloma, etc., it certainly influences the enlarged turbinates of the nasal mucosa. There are other remedies also for nasal polyp, of which nitrate of sanguinaria comes first. It acts in acute and chronic cataract with a sense of obstruction with nose. The edematous mucosa of nasal sinus or polypus creates the feeling of obstruction and does become influenced by sanguinaria nitricum. Thuja occidentalis helps the action when used intercurrently. Teucrium miramverum (TMV) is used sometimes as one of the remedies of nasal polyp, but it is to be noted that it is a remedy for syphilitic or tubercular diathesis. It causes atrophy of nostrils. Remedy for an enlargement of growth should not be the remedy of atrophic effect. Thus, diagnostic approach diverts Teucrium meramverum to be used as a remedy for nasal polyp, though it is seen to be used for such purposes. And now let's talk about epistaxis, নাক দিয়ে রক্ত পড়া. As the disease is self-diagnosed, only the causation may require to select the remedies. Primarily, the common causes are injury, dryness of the nostrils due to high temperature in summer, and also for much cold in winter, high blood pressure, polyp, etc. তাই নাক দিয়ে রক্ত পড়ে বিভিন্ন কারণে. প্রথমত কারণ হতে পারে কোনো আঘাত লাগলে হতে পারে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে. আর নাকের যে ছিদ্র, নাসারন্ধ্রে যদি শুষ্কতা দেখা দেয়, অর্থাৎ শুকিয়ে যায় অনেক দিটু, এর নাকের ভিতরে শুকিয়ে যায় বিভিন্ন কারণে হতে পারে. প্রচণ্ড গরমে হতে পারে অথবা প্রচণ্ড ঠান্ডার সময়ও হতে পারে, মানে শীতকালেও হতে পারে এবং সামারেও হতে পারে. প্রেশারের কারণে হতে পারে, পলিপের কারণেও ব্লিডিং বা এপিস্টাক্সিস হতে পারে. তো ইন কেস অফ ইনজুরি, যদি আঘাত পেয়ে যদি নাক দিয়ে রক্ত পড়ে বা হাইপার টেনশনের থেকে যদি রক্ত পড়ে, দেয়ার মে বি এ ভেনাস রাপচার অ্যান্ড নোজ মে ব্লিড. সো ইন কেস অফ, সেক্ষেত্রে আর্নিকা is a good choice of remedy, but its lower potency is the first remedy to check the bleeding. And always you have to remember, the higher potency may aggravate. So in case of hypertension, high blood pressure or injury, if the bleeding happens from your nose, that is epistaxis, in that case arnica montana in lower potency is the good choice of remedies. But you must have to remember যে হায়ার পোটেন্সি দেওয়া যাবে না, এক্ষেত্রে অ্যাগ্রাভেট হতে পারে. Intercurrently, meliolotus or ficus rel may be used. The function of arnica montana is to disperse the congestion of blood. For the extremeness of nature, যদি নেচারের কারণে হয়, এক্সট্রিম ঠান্ডার জন্যে বা এক্সট্রিম গরমের জন্যে, causing dryness of mucous membrane, bryonia is the remedy. Because bryonia has the property of inducing secretion from the mucous membranes. তো অতিরিক্ত ঠান্ডা বা অতিরিক্ত গরমের সময়ের কারণে যদি নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া
Good choice. Antim crude also acts well to maintain the elasticity of the skin. অ্যান্টিম ক্রুডও ভালো কাজ করে। অ্যান্টিম ক্রুড contains sulfur. It has affinity on skin diseases. Actually, most of the compounds containing sulfur has definite reaction on skin in various forms depending on the base part of the compound. Hypersulfur, natrum sulfate, potassium sulfate. So all these medicines containing sulfur compound. So এদের মিউকাস মেমব্রেনের উপরে একটা কাজ থাকে। So antim crude and bryonia in particular potencies are very effective in epistaxis. তো এই সেক্ষেত্রে অ্যান্টিম ক্রুড এবং ব্রায়োনিয়া কিন্তু এপিস্ট্যাক্সিসের জন্য একটা ভালো ওষুধ। নাও লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট ওজেনা। ওজেনা নিয়ে আমরা বলি। ইট ইজ এ ফর সিফিলিটিক অ্যান্ড টিউবারকুলার ডায়াথেসিস। ওজেনাটা যাদের হয়, ওজেনা বলতে নাকে ঘা, নাকের ভিতরে ঘা, এটা একটা সিফিলিটিক এবং টিউবারকুলার ডায়াথেসিস। অ্যাট্রোফিক ইন নেচার, at young ages it may be atrophic rhinitis, syphilitic disease at middle ages, and cancerous at old ages. So there may be a putrid discharge, ulceration of bone, loss of smell, discharge of large irregular clinkers, and as per the properties, Oramet, sepia, Teucrium meramveram, TMV are the chief remedies of ojena. So the chief remedies of ojena are Oramet, sepia, TMV. In case of ulceration, destruction of bone, fatty discharge call for Oramet, while thick crust, lumpy greenish discharge a few days old indicates sepia, and loss of smell, large irregular clinkers, loose coryza, blocking nostrils signify Teucrium meramveram. So in case of ojena, there are three cheap remedies: Oramet, sepia, and TMV. Where to use Oramet? যেখানে আলসার আছে, ঘা আছে নাকের মধ্যে, এবং ডিস্ট্রাকশন অফ বোন, হাড় পচে যাচ্ছে বা খারাপ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে বা কিছু একটা নষ্ট হয়ে গেছে সিভিলিটিক কারণে, ফেটিস ডিসচার্জ, সেক্ষেত্রে অরামেট। হোয়াইল থিক ক্রাস্ট, মামড়ি উঠছে, লাম্পি গ্রিনিশ ডিসচার্জ, সেখানে সিপিয়া, অ্যান্ড লস অফ স্মেল, লার্জ ইরেগুলার ক্লিঙ্কার্স, লুজ coryza, blocking nostrils signify TMV. Let's have talk about dysentery. What is dysentery? And what are the cheap remedies for this dysentery? And all about are discussed. Let's discuss about dysentery. There may be much
symptomatic similarities among the diseases, colitis, dysentery, and diarrhea. But the diseases are basically different. লক্ষণ কিন্তু প্রায় সমান, প্রায় মিলেই যায় সবগুলোই। কিসের কিসের? কোলাইটিসের, ডিসেন্ট্রির এবং ডায়রিয়ার। কিন্তু এদের যে রোগটা কিন্তু আলাদা আলাদা। So, diagnostically, there may be particular remedies regarding the diseases, but symptomatic remedies along with them may be applied, which are common to these diseases. Symptoms of the dysentery are generally amoebic stool intermittently with tenesmus, sometimes with blood present in stool, inflammation of mucous membranes causing even fever, feeling of insecurity as rectum at passing flatus, etc. Examination of stool in blood dysentery will confirm the presence of bacillus. Bacillary dysentery is more dangerous than acute amoebic dysentery. Large intestine from cecum to rectum becomes severely affected with it. Ulcerative colitis is an autoimmune disease. Fever in blood dysentery or ulcerative colitis is indicative of high intoxication by bacteria like Bacillus or Typhosus, etc. Obviously, antibacterial remedies will be the cheap remedies in such conditions. It was known that indigo has the antiseptic power and was used for even gangrenous wounds, especially when associated with fever. It is also known that in lower attenuation, wild indigo develops some kind of the cheap remedies in such cases. Of other remedies, Arnica montana has profound effect on blood poisoning. The febrile condition due to sepsis with bloody loose stool calls for Arnica montana in lower attenuation. In later stages, arsenic album, pyroxene, or mercurius may be may come as the condition demands. Some Indian drugs are very useful in typhoidal fever, blood, dysentery stool. Those are Desmodium gangeticum, Ficus religiosa, Atista indica.